some. Every year, I increase this. This year, my wife increased her properties by 2,000 units. And I added, I think, 40 more oil wells. And every month, more money comes in, whether I work or not. That's what makes us rich. Also, this is an asset. Every time people buy my wife's book, cash flows in. So this is what I want to say to you. Those are the four main categories: business, real estate, paper, and commodities. But ladies and gentlemen, there's millions of ways you can make millions of dollars. I just like real estate and I like business. My wife loves real estate. I love oil. But there's so many different ways you can make it. The most important thing is to find out what's best for you. That's why I don't tell you to do what I do, but I want you to do what you want to do. I love real estate. I was just walking around Hanoi looking at some of the old buildings. There's some beautiful old buildings here. You know, they don't make any money, but I like to own them. You know, they're beautiful. But it's love. I don't love stocks, so I don't invest in stocks. I love oil. I love food. I love water. I love gold. I love silver. So if you invest in assets you love, it's fun. If you invest in assets you don't love, it's a waste of time. Okay? So, continuing on, how many people have read this book here, The Cash Flow Quadrant? Thank you. Thank you very much. People say this is the most important book they've read that I wrote. And for those that haven't read it, I'll show it to you as this. This is the quadrant. So when I was about 10 or 11 years old, my rich dad said, look, it's very important. In the world of money, there are employees. There's also small business or self-employed or specialists like doctors and lawyers. Then there's also big business, 500 employees or more. And then there's investors. Some of the biggest big business guys never went to school. Thomas Edison founded General Electric. Steve Jobs founded Apple. Zuckerberg founded Facebook. Disney founded Disneyland. So one of the reasons so many people drop out of school and go here is because this is where they belong. And these guys hire these guys here. So, as my poor dad always wanted me to go here. He says, Robert, go to school and get a job. And my rich dad says, you'll probably never be rich with a job. My rich dad said, come over here. So when I came back from Vietnam in 1973, the first thing my rich dad had me do was study here. My poor dad wanted me to go get my master's degree. And if I got my master's degree, I'd be working for a big company. I didn't want to do that. But here as an investor, so this is the difference I could say to you. So today I'm over here. I'm also self-employed as an author, and I sell the rights to my own company. And I'm also an employee of my own company. So I'm all for it. But this is the hardest part here, coming here. So this is 500 employees or more. This is the big difference here. The skill set to come over here is different than the skill set over here. And I'll just give you the number one skill set on this side. The most important skill to come on to this side. Who thinks you know what it is? Nó là cái gì ạ?
là bán hàng, kỹ năng bán hàng. Các bạn cần phải có khả năng bán hàng. Có nghĩa là bán hàng đây có thể gọi là gọi vốn, huy động vốn đó. Đó cũng là cái điều rất quan trọng trong cha giàu cha nghèo. Tôi đã nói rồi, người giàu không làm việc để kiếm tiền, để vì đồng tiền. Cho nên là trước khi bước sang bên này, tôi phải học cách huy động vốn, gọi vốn. Tôi phải học cách làm thế nào để bán sản phẩm ở doanh nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi xin hỏi là có bao nhiêu người trong hội trường này đang làm về kinh doanh đa cấp ạ? Chúc mừng các bạn. Các bạn đang học được một cái kỹ năng quan trọng nhất đó, để sang bên này. Khi tôi gặp một người nghèo, một người khó khăn về tài chính, thì lý do thường là vì họ không biết bán hàng. Cho nên là những bạn nào mà làm về tiếp thị theo mạng, làm kinh doanh đa cấp thì xin chúc mừng các bạn. Tôi không biết cách bán hàng cho nên tôi không hề biết. Và chính vì thế tôi phải đi học kỹ năng đó. Chính vì thế tôi đang phải làm cho tập đoàn Xerox trước khi tôi đi ra bên ngoài, vì tôi phải học cách bán hàng. Và tôi không cần tiền, tôi không cần lương của họ. Bây giờ tôi đã biết cách huy động vốn rồi. Tôi không có khó khăn gì trong chuyện huy động vốn cả, tôi không cần kiếm tiền. Thế nhưng mà bán hàng là kỹ năng số 1 cho nên tôi phải đi làm cho họ để học kỹ năng đó. Cha giàu của tôi nói với tôi thế này: hầu hết mọi người bắt đầu từ cái góc này nhưng không bao giờ tới được góc cuối cùng này. Cha giàu của tôi nói rằng là cái mục tiêu cuối cùng của một doanh nhân, của một người giàu là phải đạt đến cái ngưỡng đầu tư. Cho nên ngày hôm nay ngày nay tôi không còn làm ở đây nữa, tôi không bận rộn trong doanh nghiệp của tôi nữa, tôi chỉ có huy động vốn, gọi vốn cho những doanh nghiệp của tôi thôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là trở thành một nhà đầu tư. Tôi không muốn làm bất cứ một công việc gì khác. Tôi có đủ tiền đến với tôi rồi. Và bây giờ tôi chỉ có mua thêm bất động sản hay là mua thêm các doanh nghiệp khác đầu tư thôi. Và chính vì thế người giàu mới giàu hơn lên. Những người ở bên góc này họ chỉ được nhận tiền lương hàng tháng. Những người ở đây vẫn phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền. Vấn đề bạn tự kinh doanh hay bạn là chuyên gia đó thì bạn không ngừng công việc của mình lại được. Bạn dừng lại được là không kiếm được tiền. Giống như bạn tôi là một ông bác sĩ, ông không thể dừng cái công việc của ông ấy lại được. Ông bạn của tôi là một nhân viên môi giới bất động sản cũng không thể dừng công việc lại được. Ở trên này là kinh doanh thì các bạn dựa trên sức mạnh của nhân viên của mình. Còn nhà đầu tư thì không cần phải làm gì nữa. Chính vì thế năm 1973 khi tôi quay trở lại từ Việt Nam về Mỹ thì cha giàu của tôi đã nói rằng con hãy học về đầu tư bất động sản đi. Bởi vì cái thời điểm đó tôi đã bắt đầu học cách biết sử dụng nợ, đòn bẩy như thế nào, dùng vốn như thế nào để tạo ra tài sản. Và đó là điều đã khiến tôi trở thành người giàu có. Chứ không phải những gì tôi học ở trường phổ thông đâu. Như tôi nói đó, cha nghèo của tôi muốn tôi là đi học lấy bằng thạc sĩ, đi học lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, sau đó làm cho một doanh nghiệp lớn. Thế nhưng mà tôi rất vui mừng vì tôi đã ở góc này. Tôi đã sang góc này. Về câu hỏi đặt ra cho các bạn là gì? Các bạn muốn ở đâu? Các bạn muốn là một người có lương cao, một người nhân viên có lương cao không? Các bạn có muốn trở thành một người chủ doanh nghiệp nhỏ không? Hay bạn muốn trở thành chủ một doanh nghiệp lớn? Hay bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp? Những người ở phía bên này họ cũng đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán đó. Nhưng mà họ bị bế tắc ở góc này các bạn này, suốt ngày bon chen trong cuộc sống thôi. Còn ở trên đây, ngoài đây mới là cái đầu tư của tôi. Cho nên là tôi luôn tìm những cái thương vụ đầu tư hợp lý ở khắp nơi trên thế giới. Tiền của tôi tự làm việc cho tôi có phải làm việc cho tiền của tôi đâu. Tối hôm nay hầu hết các bạn tôi thấy là còn rất trẻ. Câu hỏi của tôi dành cho các bạn là khi các bạn đã đến tuổi như tôi, lớn tuổi như tôi rồi, các bạn muốn kết cục của mình nằm ở đâu? Ở đây hay là ở đây? 1 phút để các bạn trao đổi thảo luận với nhau về cái đó. Nào, làm đi. Đây nhá.